Welcome to discussion 3, production methodologies of methane. The gas production from CBM reservoirs is controlled by a four-step process that includes initially dewatering cheyali. So removal of water from the coal fleets and lowering the reservoir pressure to that of gas desorption pressure. This is called the critical desorption pressure. So above this pressure, the gas from methane seam starts the gas from coal seam starts producing. This process called dewatering the reservoir. Second, desorption of gas from the coal internal surface area. So coal surface మీద absorb అయిన gas. So ఇది ఒక coal matrix అనుకుంటే with buttlets and a face slit. So coal surface మీద absorb అయిన gas ఇనిషియల్ గా ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది in two phase regime with water. దాని తర్వాత ఇంటర్నల్ గా కోల్ సర్ఫేస్ లో కోల్లో Step 2, desorption of gas from the coal internal surface area. Step 3, diffusion of the dissolved gas to the coal cleat system. Diffusion అన్ని కలుస్తాయి ఇక్కడ to the main cleat, face cleat system. Step 4, flow of gas through fractures to the wellbore. So నేను చెప్పినట్టు CBM reservoirs లో permeability and porosity are very low. So we need fracturing. So fractures ద్వారా when a large open area for flow is created, they will be easily entering the production zone, production bore of the combustion program. So production profile. So pressure versus wall is producing. Choose the stage 1. We have a saturated flow regime. So only water dewatering stage. Stage 2 we have unsaturated flow regime. So gas starts developing. And stage 3 we have gas lines. So ఇవి fingers చూసారా వాటర్తో కలిసి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అండ్ అలా సో టువర్డ్స్ ద వెల్ బోర్ వీ కెన్ గెట్ గ్యాస్ ప్రొడక్షన్. ఇది జస్ట్ ఒక రిప్రజెంటేషన్ పర్పస్ కోసం గీసింది. సో డిజార్ప్షన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ కోర్ సర్ఫేసెస్. సో ఇంటర్నల్ కోర్ సర్ఫేస్ డిజార్ప్షన్ అయ్యి డిఫ్యూజన్ త్రూ ద మ్యాట్రిక్స్ అండ్ మైక్రోపోర్స్. సో కోర్ హ్యాస్ డ్యూయల్ porosity and fluid flow in the natural fracture network. So the size low, ఇది medium, ఇది high. Okay, so increasing size బట్టి fluid flows. So మీరు గమనిస్తే fluid flow is very convenient in the natural fracture network. So coal matrix impermeable actually. Methane adsorbed on the coal matrix diffuses to edges. Methane and gas and water flow in the cleat system. So face cleats play a major role in diffusing and displacing methane gas towards the wellbore. So buttlets in stage 2, like desorption from internal surface should start. So ఇది ఇంకో డయాగ్రామ్ ఇంకా బ్రీఫ్ కోసం డిజార్ప్షన్, డిఫ్యూజన్ అండ్ దెన్ డార్సీ ఫ్లో. సో మనం కన్వెన్షనల్ రిజర్వాయర్స్కి CBM రిజర్వాయర్స్కి తేడా చూస్తే కన్వెన్షనల్ రిజర్వాయర్స్లో ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ వల్ల ఫ్లో అవుతుంది ఇనిషియల్గా, బట్ CBMలో కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ వల్ల ఫ్లో అవుతుంది. సో ఇట్ ఫాలోస్ ఫిక్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. ఫిక్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ రిలేట్స్ concentration gradient and the flow rate. So desorption from coal internal surfaces, then diffusion through the matrix and micropores, then fluid flow in the natural fracture network. So we have dual porosity. So primary porosity lo em jarugutundi desorption, adsorption and diffusion. So secondary porosity lo we have Darcy flow. So when gas starts producing completely, then we have Darcy flow, but until then we have desorption, adsorption and diffusion because of concentration gradient. So percent carbon, peat lo less than 50, lignite lo 60%, subbituminous 75. So subbituminous we can produce on a whole because their availability is very high. Bituminous called 85 and anthracite 90, graphite greater than 90. Increasing duration of burial. So when heat and pressure act for more time, we have anthracite production or anthracite prognosis in the reservoir. So the pressure trend, production trend actually. So water production initially high ఉంటుంది, methane production low ఉంటుంది. So it will decrease and methane production sees a peak. So అది stable production. ఇది చాలా important for an engineer who is pursuing his studies or
his job in CBM reservoirs. So and methane production goes down. So with time, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మీథేన్ అలా తగ్గుతుంటే అండ్ ఇన్ కన్వెన్షనల్ వెల్స్ ఇది జరుగుతుంది. అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వాటర్, ఇనిషియల్గా ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ methane like in standard gas wells, dry gas wells or wet gas wells, we have initial methane production, and with time water bypasses. But in CBM wells we have initial water production in dewatering stage, and then we have stable gas production, then again decline ఉంటుంది. So fluid production from natural fractures, gas desorption from cleat surfaces, from every side of surface desorption, then diffusion through the coal matrix. Methane generation from coal. Methane generated from coal beds is fundamentally different from natural gases found in conventional petroleum reservoirs. Here methane is adsorbed on the internal surface of the coal matrix as monomolecular layers. Coal normally has large internal surface area, and since methane molecules are small and can be tightly packed, significant quantities of gas can be stored. Methane is retained in the coal in one of the following three stages: as adsorbed molecules on the organic surface, చెప్పాను కదా coal అనేది organic rock, as free gas within the pores and fractures, and as dissolved gas in solution in groundwater within the coal bed. Porosity in coal is mainly fracture and matrix porosity. Methane retention potential is more dependent on matrix porosity. ఎందుకంటే ఫ్రాక్చర్ ఎంత క్రియేట్ చేసినా మ్యాట్రిక్స్ పొటెన్షియల్ ఉండాలి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. Methane is primarily retained in coal beds as adsorbed gas on the coal surface within the matrix pore structure. Release of methane in coal seams causes low energy bonds to be broken and causes diffusion of gas molecules through the coal matrix, and ultimately reaches the natural fracture. So when natural fractures are not support చేయకపోతే we can go for artificial fracturing. Diffusion, ఎక్కువగా వినిపించే పదం diffusion, desorption, adsorption. Once in the fracture network, the molecules flow towards the wellbore to be produced. Four essential reservoir properties are required: presence of coal, presence of gas in coal, diffusion of gas must be facilitated, and natural fracture system must exist or it is to be created. So methane potential to produce gas from coal beds depends on three different factors. Generation capacity, depending on the rank of the coal. అక్కడ methane content లేకపోతే we should not explore చేసిన తర్వాత methane content ఉండాలి. The higher the rank, the greater the production. Adsorption capacity, so cleat system ఉంటుంది కాబట్టి the methane gas is adsorbed on the internal surface of the coal matrix as monomolecular layers. Coal normally has a large surface area internally, approximately greater than 1 billion square feet per ton, and since methane molecules are small and can be tightly packed, significant quantities of gas may be held in coal seams. ఎక్కువ గ్యాస్ కంటెంట్ ఉంటుంది కోల్ సీమ్స్ లో ఇన్ SCF per ton. ఒక టన్ కి ఎంత స్టాండర్డ్ క్యూబిక్ ఫీట్ గ్యాస్ ఉంటుంది. Highest adsorption is achieved when the coal contains a mixture of vitrinite and inertinite components. Production capacity, ఇది ఖచ్చితంగా permeability and reservoir pressure మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కెపాసిటీ. సో మనకు ఎప్పుడైతే permeability తక్కువ ఉందో we go for artificial fracturing. సో మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో అనాలిసిస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ గ్యాస్ దట్ ఈస్ కంటైన్డ్, approximate analysis of coal చేస్తాం. సో laboratory study of coal to determine the chemical composition of coal. సో కోల్లో ఎంత మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉంది, ఎంత యాష్ కంటెంట్ ఉంది, ఎంత వాలటైల్ మ్యాటర్ ఉంది, అండ్ ఫిక్స్డ్ కార్బన్ కంటెంట్ ఎంత ఉంది, calorific value ఎంత. మనకి డి అండ్ ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ రెండే మనీ ఇచ్చేవి కంపెనీకి. సో ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ పర్సంటేజ్. సో calorific value జనరల్గా ల్యాబ్లో కట్టరు, సో అది యూజ్లెస్. సో మాయిశ్చర్, కోల్స్ ఎప్పుడు కూడా వాటర్ తో సాచురేట్ అయి ఉంటాయి. సో ద వాటర్ ప్రెసెంట్ అయ్యేది టూ ఫార్మ్స్ లో ఉంటుంది. వాటర్ అబ్జర్వ్డ్ ఐదర్ ఆన్ ది ఎక్స్టర్నల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కోల్ ఆర్ ఇన్ క్యాపిలరీస్ ఆర్ పోర్స్. ఇట్ ఈస్ టర్మ్డ్ as ఫ్రీ ఆర్ యాక్సిడెంటల్ మాయిశ్చర్ ఆర్ వాటర్ అకరింగ్ యాజ్ ఒరిజినల్ కోల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్, అండ్ కంబైన్డ్ వాటర్ ఉంటుంది విత్ గ్యాస్. సో అదే కదా మనం ఇనిషియల్గా సాచురేట్ రిజమ్ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో, దాని తర్వాత ఇట్ గోస్ ఫర్ అన్సాచురేటెడ్ when gas starts producing. Ash. When coal is burnt, a residue of ash is left. This ash originates from the mineral matter that is present in the coal, but the ash differs both qualitatively and quantitatively from the mineral matter. So coal does not contain ash but yields ash. So when coal is burned, it yields ash.
yields ash. So ash కంటెంట్ కూడా తక్కువ ఉండాలి. Volatile matter. The term volatile matter refers to substance that volatilize and escape when coal is heated at specific temperature for 7 minutes. So volatilize అయ్యి escape అయిపోతాయి, అంటే their boiling point is low literally. So when coal is so heated, the organic matter present in coal decomposes, yielding a complex mixture made up of water of decomposition, oxides of carbon, vapors of tar, and gases including hydrogen, methane, and other hydrocarbons. Fixed carbon content, which has not combined with any other element. The amount of fixed carbon increases with the rank of coal. నేను చెప్పాను ఇందాక ర్యాంక్ ఆఫ్ కోల్ సంబంధించిన ఫిక్స్డ్ కార్బన్ కంటెంట్ అండ్ calorific value ఇంపార్టెంట్. సో మనం తీసుకున్న కోల్ సీమ్లో ఏం చేస్తాం, హోల్ కోల్ 1 గ్రామ్ 72 మెష్ సీవ్స్ ద్వారా మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎలా కనపడతాం, వీల్ హీట్ at 108 degrees for 1.5 hours. సో దాన్ని బట్టి and coking at 910 degrees centigrade for 7 minutes. We have volatile matter. So మనకి బై ప్రోడక్ట్ ఏంటి, నాన్ volatile residual coal. When we heat it at 500 degrees centigrade for 30 minutes, combustion చేస్తాం. Next at 750 to 850 degrees centigrade for 1 hour literally. So we get the ash content. So దాన్ని బట్టి we have to determine the fixed carbon content is equal to 100 minus ash percent plus moisture percent plus volatile matter percent. So fixed carbon content అంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది, because it will signify the rank directly. So coal seam characteristics. So production methodology చదువుతున్నాం కాబట్టి we should determine the characteristics also. So మెయిన్గా gas content GC, density of coal ρB, deliverability and drainage efficiency. సో మనం ఇదే కన్వర్షన్లో flow efficiency చదువుతాం. Permeability and porosity. It was pointed out that an economic reservoir must first contain sufficient amount of adsorbed gas, that is gas content, and must have adequate permeability to produce that gas, have enough pressure for adequate gas storage capacity, and finally the desorption time must be such that it is economical to produce. Gas content మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, the gas present in coal seams. So content estimate చేయడానికి we involve placing freshly cut reservoir coal samples in airtight gas desorption canisters and measuring the volume of gas as a function of time at ambient pressure and temperature conditions. So ఈ మెథడ్లో ఏంటంటే we plot the dissolved gas volume versus square root of time. దాన్ని బట్టి the extrapolation of the curve will give us the lost gas. సో మీకు కర్వ్ గీస్తే ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది వాల్యూమ్ ఆఫ్ అడ్సార్బ్డ్ గ్యాస్, ఇది రూట్ టైం. సో మనకి ఇలా కర్వ్ వస్తుంది, ఆ కర్వ్ని ఎక్స్ట్రాపోలేట్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ద లాస్ట్ గ్యాస్ వాల్యూమ్. ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ అడ్సార్బ్డ్ గ్యాస్ ఎలా తీసుకుంటాం అంటే మనకి వాల్యూమ్ అండ్ టైం డేటా ఇస్తారు ఒక ల్యాబొరేటరీ స్టడీ నుంచి, ఓకేనా. ఈ వాల్యూమ్ అండ్ టైం డేటా ఇచ్చినప్పుడు ఈ వాల్యూమ్స్ని క్యూములేటివ్ సెన్స్లో తీసుకోవాలి. సో ఇది 1 అనుకుంటే ఇది 1+1, సో 2 అలా. సో క్యూములేటివ్ సెన్స్లో తీసుకొని ఆ క్యూములేటివ్ సెన్స్కి విత్ రూట్ టైం when we draw a graph we can determine the lost gas volume. సో మీరు గమనిస్తే the lost gas volume is the volume at 0 time literally. So the failure to quantify and account for any residual gas volume that may remain in the coal sample at the end of the gas draft measurement would result in significant underestimation error in the coal bed gas in place evaluation. So మనం oil in place ఎలా చేస్తాం, same in CBM wells we go for gas in place evaluation. This residual gas volume can be a significant fraction of the total adsorbed gas content. Another important laboratory measurement is the soft isotherm. So Langmuir isotherm చూసినప్పుడు నేను చెప్తాను దీని గురించి. And is required to relate the gas storage capacity of coal sample to pressure. So reservoir pressure decline అవుతున్నప్పుడు మనం గ్యాస్ ఎంత వస్తుందో తెలుసుకోవాలి కాబట్టి అవసరం సాఫ్ట్ isotherm గీయడం. Note that the gas content GC is a measurement of actual gas contained in a given reservoir, while the soft isotherm defines the relationship of pressure to the capacity of given coal to hold gas at a constant temperature.
సో సాఫ్ట్వేర్ కనుక ఇలా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో మీథేన్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఇన్ SCF per ton to pressure. So initial gas content at some high pressure is 355 SCF per ton for an example at pressure 1620 psi. So as pressure declines across the reservoir, then ikkada dissolvation jarugutundi at 640 psi. So economic limit or company economic limits ఉంటాయి depending on overburden gradients or government regulations ఇంతవరకు మనం ప్రొడ్యూస్ చేయగలం. సో దిస్ ఇస్ ద క్రిటికల్ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్. సో maximum gas recovery ఎంత 227 SCF per ton for this example. సో ఈ రేంజ్ లోనే we have production of methane from coal seams. Okay. For most coal seams, the quantity of gas held in the coal is primarily a function of coal rank, ash content, and the initial reservoir pressure. The adsorbed capacity of the coal seam varies non-linearly with pressure. In the trend chusam. Okay, so common method is utilizing sorption isotherm data and assuming that the relationship between gas storage capacity and pressure is described by a relationship originally proposed by Langmuir. So that is the Langmuir isotherm. So దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటే V is equal to VL into P by P plus PL. So let us take the reciprocal. 1 by V is equal to 1 by VL into P by P plus PL. Okay. So VL by V is equal to P by P plus PL. దీని నుంచి V by VL is equal to P plus PL by P అంటే 1 plus PL by P. ఇక్కడ VL అంటే Langmuir volume and PL అంటే Langmuir pressure. So VL is the volume of the adsorbed gas at infinite pressure and PL is the Langmuir pressure at which exactly half of the adsorbed gas is produced or dissolved from the coal seam. So our definition is important. So PL can also be written as 1 by B from Langmuir observation. B is Langmuir constant. So let us substitute. So V by VL is equal to 1 plus 1 by BP. ఇది ఏమవుతుంది BP plus 1 by BP. దీని నుంచి V is equal to VL into 1 plus BP by BP or VL is equal to V into BP by 1 plus BP. So దీన్ని బట్టి we'll draw a graph and we'll find the parameters. Because the amount of gas adsorbed depends on the mass of coal and not volume. A more useful form of Langmuir equation which is expressed as the adsorbed volume in SCF per ton is V is equal to Vm into BP by 1 plus BP, where V is the volume of gas adsorbed at P SCF per ton. So మనం mass మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి, volume మీద కాదు. And Vm is Langmuir isotherm constant SCF per ton, B is Langmuir pressure constant. ఇందాక నేను మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇదే. And P is the pressure in PSI. So graph ఇందాక చెప్పిన దాని ప్రకారం, so the two sets of Langmuir constants are related as VL is equal to 0.031214 Vm rho B. ఇది యాక్చువల్లీ అక్కర్లేదు, జస్ట్ అక్కడ ఉంది అలాగా. PL is equal to 1 by V కాబట్టి rho B is the bulk density of coal. అంటే VL నుంచి ఏం రాయొచ్చు 0.031214 Vm rho B. The Langmuir pressure B and volume Vm can be estimated by fitting the sorption isotherm to equation 4. మనం ఎంత చూసిన ఈక్వేషన్ అది equation 4 అంటే ఆ ఈక్వేషన్ లినియరైజ్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. V is equal to Vm minus 1 by B into V by P. A plot of V versus V by P would produce a straight line with intercept VL and slope minus PL. So intercept ఏంటి VL and slope minus PL. ఓకే, యాక్చువల్లీ కిందకి వస్తుంది, నేను పైకి గీసాను, ఇలా కిందకి వస్తుంది, నెగిటివ్ స్లోప్ కాబట్టి కిందకి వస్తుంది.
So దాన్ని బట్టి we can estimate the Langmuir volume and Langmuir pressure. దాన్ని బట్టి we can put them in this equation and we can find the volume of dissolved gas at the constant pressure. అది Langmuir చేసిన perfect study. The above relationship suggests that a plot of dissolved gas volume versus the ratio V by P on a Cartesian plot to produce straight line slope of minus 1 by B and intercept Vm. Similarly, when expressing the adsorbed gas volume in SCF per feet cube, ముందు ఇచ్చిన equation can be expressed as V is equal to VL minus PL into V by P. So అదే V is equal to VL minus V by BP. So in the next lecture we will go into logging methods and other important characteristics. Thank you.